The doggy's ready. I love the doggy's ready. Hello, welcome to a short Zoom on Dancing with Riches, So which willkommen is zu unserem a Zoom book mit Reichtümern tanzen. and a wonderful two-day class that I've been teaching for a couple of years now, but now we're launching a tour, and I'm going to be in Vienna in 2 days. So, das ist ein wirklich wunderschöner Kurs, den ich schon ein paar Mal gegeben habe, aber diesmal fangen wir wirklich eine Tournee an, sozusagen, mit diesem Kurs. Und wir sind in Wien damit am kommenden Wochenende. Yeah, we just had a wonderful two-day class in Paris. And, you know, people have said to me, Kass, I really didn't get what this class was about when I read the description. You really have to tell people what they get out of the class. Yeah. So Gabby said, let's go, let's do it. Wir haben in Paris gerade diesen 2-Tageskurs gehabt und die Leute haben zu mir gesagt, Kass, du musst den Leuten wirklich erzählen, worum es bei diesem Kurs geht, weil als ich die Beschreibung gelesen habe, habe ich das überhaupt nicht verstanden. Und ja, darum tun wir das jetzt. Yeah, the class is really a culmination of everything that I have learned and experienced over the years in business, in life, in access, right? So, dieser Kurs ist tatsächlich all das, was sich bei mir an Wissen angesammelt hat und Erfahrungen jetzt in den letzten Jahren bei Access, bei all diesen Kursen, die ich gegeben habe. Yeah. What it's really about is identifying what that unique magic is that you have. What are the contributions you can be to any situation? Is Greg talking to you? Somebody has parked a car that has to be removed, so I didn't really get it because it was so loud. So sorry, Kass. Okay, that's all right. Yeah, absolutely. The two-day Dancing with Riches class, it's about identifying what it is that is your unique contribution in any situation. Ja. Bei diesem Kurs geht es wirklich darum, herauszufinden, was dein ganz einzigartiger, spezieller Beitrag ist in jeder möglichen Situation. Yeah, like for example, Gabby, you've got someone yelling on one side, someone else exchanging bars, someone else behind you, and yet you're able to focus. That's one of your talents and abilities. Most of the time, though. So, Gabi, bei dir quatscht einer von der Seite, alle anderen reden, dann sind Leute, die Bars austauschen und trotzdem bist du in der Lage, dich auf was zu fokussieren. Und ich habe gesagt, manchmal. Yeah. And that's an amazing talent for an organizer to have, because when you're organizing something, in Access we talk about movers, but when you're organizing a large event or something, lots of things are coming your way and you need to be able to focus, right? Ja, und das ist wirklich ein großartiges Talent, das man als Organisator haben muss, denn da passieren so viele Sachen gleichzeitig, so viele Sachen müssen erledigt werden und dann muss man in der Lage sein, das zu handeln. Und bei Access sagen wir dazu, die Mover sind das, die Beweger. Yeah. Does anyone else have that ability on the call? Like to organize and yeah. Gibt es that's it. Bei diesem Zoom, der das Talent auch hat, also Sachen zu organisieren? Some people, when other things are going on, right, they can't focus at all. They go crazy, right? They couldn't possibly. They're like, stop, hold it, can't deal with it. Right? So, es gibt Leute, die das tatsächlich nicht können, ja. Wenn viele Sachen gleichzeitig auf sie einprasseln, werden sie wahnsinnig. Dann brüllen sie vielleicht los und sagen, stop, das ist zu viel. Yeah, a lot of times those are creative types, right? They need the space in order for them to be able to develop their ideas. Ja, und für andere sind das eben diese kreativen Momente, die sie brauchen, um ihre Ideen, ihre Vorstellungen, Projekte zu entwickeln. Yeah. Does anybody like that? Is a creative type that needs space in order to organize their ideas? They need quiet. They need one place where they can work. Der wirklich diesen Raum für sich braucht, diese Stille, in der er sozusagen die Ideen entwickeln kann, die Projekte, die kreiert werden wollen. Yeah. They need at least some clarity about what it is that they're trying to create. Sie brauchen zumindest Klarheit darüber, was es tatsächlich ist, was sie kreieren mögen. They need it laid out for them. They need it organized and the dates and know exactly when they're going to be doing their creation, right? Sometimes.
Ja, also Sie brauchen ganz genaue Informationen darüber, was es ist, was erforderlich ist, was gerade passiert, damit Sie tatsächlich so organisiert kreieren können. Yeah. And then there are people, we call those creative types, right? Ideas people. And they need certain elements in order to be able to create and come up with ideas. Ja, wir nennen diese Menschen eben die Kreateure und die brauchen ihre Zeit, um in der Lage zu sein, mit all diesen Vorstellungen, Ideen rüberzukommen. Is anybody here like that? Like you, when you're writing your book or you're composing music or you're planning your class ideas and what you're going to do, that you really need some quiet in order to get your ideas together? Is anybody like that? So, gibt es irgendeinen hier auf diesem Zoom, der vielleicht so ist, der seine Ruhe braucht, der diesen Raum für sich braucht, die Stille, in der er tatsächlich die Dinge kreieren kann? I just realized I'm both types. Yeah. Ich habe gerade realisiert, ich bin beides. Also ich kann sowohl mit vielen Dingen gleichzeitig jonglieren, aber dann gibt es Zeiten, wo für manche Dinge brauche ich wirklich meinen Raum. So I can juggle with many things, but there are times when I really need my space to create. Exactly. And, you know, in the class, what we get to what it is that is your joy, what it is that you would like to create in the world. We play with that, and it's a very interactive class. And then we work on a second day in groups where you work in your comfort zone in the beginning, and then you work out of your comfort zone, and you get to recognize, just like you said, that maybe you think you're one thing, but you're more than one thing, and you absolutely can work with people who have different qualities. A lot of people don't know that. Und am ersten Tag dieses Kurses werden wir genau dem nachgehen, wo unsere Freude ist, wo unser Talent ist, wo unsere Fähigkeiten sind, welcher Typ wir sind. Und dann am zweiten Tag, wenn wir das herausgefunden haben, und da finden vielleicht viele heraus, dass sie tatsächlich mehrere Typen sind, werden wir in Gruppen zusammenarbeiten. Erst innerhalb unserer Komfortzone und dann außerhalb unserer Komfortzone. Und es wird tatsächlich Gruppenarbeit sein. A lot of people come to the class with an idea of a project in mind, and some people come with already a set project that they would like to expand and go international, and some people come and just don't even know what their talent is and where it is, right? Manche Leute möchten irgendwie eine Idee finden für ein Projekt, andere kommen mit einem völlig fertigen Konzept und andere möchten einfach wissen, was ihre Talente sind in dieser Welt, in dieser Realität. And there's a little bit something for everyone, because no matter what stage you are at creating your life, creating your business, what you get out of the class is how many talents that you have that you didn't know you had, and also what is it that you want to create? What is it that you'd like to see more of in your life and in the world, right? Was ihr auf jeden Fall von diesem Kurs haben werdet, völlig egal, ob ihr jetzt tatsächlich euer Business ausdehnen wollt oder einfach eine Idee finden wollt, ihr werdet am Ende wissen, was eure Talente ist, was es ist, was euch einzigartig macht und was es ist, was ihr der Welt beitragen könnt und in der Welt kreieren könnt. Yeah, and what you leave with is a project that is developed, but also some collaborators that can help you with it. Und womit ihr gehen werdet von diesem Kurs, ist tatsächlich ein Projekt. Jeder hat ein Projekt, an dem er arbeiten kann, das in die Welt kommen kann und tatsächlich meistens auch noch Leute, mit denen er arbeiten kann. And how to work with people that usually you don't encounter or you don't work with. Like a lot of people who are creative can't stand people trying to get them into a financial reality about their project, right? They're like, no, don't ruin my creation with these details. Ja, und ihr werdet Leute finden, mit denen ihr sonst nicht zusammenkommt. Und wir werden dabei helfen, weil kennt ihr das alle, wenn ihr sehr kreativ seid, ihr habt keine Lust, über Geld nachzudenken, ja? Ihr habt keine Lust, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die euch sozusagen zurückholen in diese finanzielle Realität. Da dreht ihr durch und sagt, lasst mich bloß in Ruhe damit. Yeah, we use the energy flows and we really play with them to see how you can change any uncomfortable situation. And it brings up a lot for people, a lot of times where they've run away from situations because they just couldn't deal with them. And so how to convert that into something that does work for you, or know when to walk away and choose someone else.
Ja, und wir arbeiten sehr viel mit den Energieflüssen, wie man die in all diesen Situationen verwendet, bei denen wir glauben, wir kommen nicht mit klar oder sie sind uns unangenehm. Tatsächlich, um dann mit Leuten zusammenarbeiten zu können, wo wir gedacht haben, wir können das nicht, die ertragen wir nicht. Oder Situationen, wo wir glauben, das ist nichts für uns. Tatsächlich die Energieflüsse dafür verwenden, um all diese Situationen für uns voller Freude zu machen. Some projects have great creators and ideas people and people who can organize and bring it into physical actualization, right? But they have no one who's communicating about the project. They have no one who's talking about it and actually bringing the people like to a class, to an access class, right? You have a great idea for a class. You've got a great organizer, but then nobody's talking about it. Nobody knows Ja. about your class because nobody's promoted it. Ja, und so viele Leute haben tolle Ideen, die können sich super Sachen überlegen, tolle Projekte. Andere wiederum haben das Talent, das Ganze in die Welt zu bringen, es zu organisieren, es tatsächlich in die Existenz zu holen. Aber was ihnen fehlt, ist jemand, der darüber spricht. Man kann sich einen ganz tollen Access-Kurs zum Beispiel überlegen und den organisieren und alles auf die Beine stellen. Und dann kommt kein Mensch, weil niemand drüber geredet hat. Yeah, so we go into the qualities of those creators and those movers or organizers, but also what we call an access connectors. Also das heißt, wir gehen so in die Energie von den Schöpfern, also den Kreateuren und den Movern, den Bewegern, aber auch in die, also oder Organisierer, wie wir das auch nennen können, aber wir gehen auch in die Energie von den Leuten, die das Ganze kommunizieren, den Kommunikatoren. And I'm so surprised that people don't really have an understanding of these various characteristics, like the connector. Everyone thinks, oh, you have to like people, you have to like talking to people in order to be a connector, and it's just not true. Ja, und ich bin immer wieder überrascht, dass so viele Leute kein Gewahrsein über diese Talente haben, über diese verschiedenen Arten von Typen. Diese Verbinder, die tatsächlich Leute miteinander verbinden, kommunizieren, die dafür sorgen, dass Leute miteinander in Kontakt kommen. Yeah, what you do require, right, especially if you're not someone who's Gabby, not Gabby, you Gabby, but talky, right? You do require to really connect with the project for it to really ring a bell with you. And once that happens, you can't shut the person up from talking about it, you know, even if they're not a people person, so to speak, right? Ja, so, und was tatsächlich erforderlich ist, sind Leute, die über all das reden. Leute, die etwas miteinander in Verbindung bringen und Leute, die dann tatsächlich darüber reden. Auch wenn ihr vielleicht glaubt, mit so einer Person nicht gut kommen. Aber ihr braucht sie, um euer Projekt in die Welt zu bringen. Und hinterher könnt ihr dann ja wieder sagen, dass sie aufhören sollen, nachdem sie über euer Projekt geredet haben, dass sie still sind. Yeah. So you get some concrete results out of this. And we really play with the business tools of Access, the energy flow tools of Access, but also like the speaking, public speaking, because we do present the projects that we've worked on in the groups. We do present those in front of the group and get feedback. So it's really cool. Also wir nutzen die Access Business Werkzeuge bei diesem Kurs, die Energieflüsse und wir kreieren tatsächlich Dinge. Jeder für sich wird ein Projekt kreieren oder gemeinsam in der Gruppe und hinterher werden wir auch diejenigen sein, die es tatsächlich präsentieren, denn es geht natürlich auch um das, was wir in die Öffentlichkeit bringen können mit dem, was wir sind. Also wir werden auch lernen, wie wir eine Idee, ein Projekt von uns präsentieren können. Yeah, and I have a chance to work with people individually in the class with what it is that works for them, doesn't work for them, and making sure that you're present. What's important to you is coming out in the projects that you are developing or working on. Ja. Und Kass wird wirklich mit jedem einzeln arbeiten. Das ist ganz, ganz wichtig für mich. Und wirklich zu schauen, was ist es bei derjenigen Person, was da schlummert, was noch nicht geweckt worden ist, was daran hindert, dass die ganz persönlichen Gaben, die einzigartigen Talente zum Vorschein kommen können und was es tatsächlich ist bei jedem. And I think, Kass, this is for me the most important thing with this class, that you are there because I know you and I know that you're so, I wouldn't say committed,
to really be a contribution to every single person there. Und es ist für mich so wichtig, weil Kass ist da und ich kenne sie mittlerweile sehr gut. Ich weiß, dass sie mehr oder weniger committed ist dem Ganzen, wirklich aus jeder einzelnen Person das rauszuholen, was da an Talenten schlummert und nicht aufzugeben. And you never give up on people, I know that. Niemals aufgeben. Yeah. And it's funny that you say that, because for me, that's a given, especially for people who know me. For me, that's a given. But how much of it is a given for us, right? That other people may not know, Yeah. right? So that's part of why we're doing this, so we can reiterate that it's perfect. Wenn du das sagst, es ist komisch, für mich ist das so selbstverständlich. Aber wie viel von dem, was für uns selbstverständlich ist eben nicht selbstverständlich für andere. So, was ist das, was für jeden von euch selbstverständlich ist, was aber alle anderen vielleicht nicht haben oder nicht in der Lage sind zu sein oder zu geben oder beizutragen? Yeah, and I really have, against better other people's advice, I've kept the price of the class, the 2-day class, at $450, because I really would love people to get these tools and to put them into action, practical application of these tools that we've been playing with for years. Ja, und gegen alle möglichen Ratschläge habe ich mich trotzdem entschlossen, diesen 2-Tageskurs bei dem Preis von 450 € zu belassen, weil ich hätte wirklich so gerne, dass diese Werkzeuge an die Leute weitergegeben werden und dass wirklich jeder in so einer, es ist fast eine Coaching-Situation, wirklich die Chance hat, seine ganz speziellen Talente und Gaben kennenzulernen und was damit zu machen. We've got these amazing energy flows in Access. It's also, I have it in my book, 7 Steps to Flawless Communication, Engage the Universe. But people don't use them. Ja, es gibt diese tollen Werkzeuge, die Energieflüsse zum Beispiel. Und ich rede darüber auch viel in meinem Buch, die 7 Schritte zu einer fehlerfreien Kommunikation. Und ich spreche auch darüber, das Universum für uns selbst zu engagieren. Aber was ich immer wieder bemerke, ist, die Leute verwenden es einfach nicht. Yeah, it could really be a 4 or 5 day class, because it's quite structured and we move relatively quickly through them. Yes. Through these steps, through the identifying what's vital for you and using the energy flows, playing in a group. It's quite a structured class, soliciting interaction all the time. Es ist wirklich, der Kurs könnte auch für 5 Tage dauern. Es ist sehr dynamisch und wirklich strukturiert. Wir schauen wirklich, dass wir alles verwenden, was uns zur Verfügung steht und weitergehen und weiterkommen. And Kass, Sabriana is on the call and she was in Paris, wasn't she? So Sabriana ist auf dem Call und sie war in Paris dabei bei dem letzten Kurs. So can we just... Yes, please. Ja, so Sabriana. So how was it for you? Oder wie war es für dich? Kannst du Deutsch reden? Oder? Ja, ich kann Deutsch. Guten Abend. Deutsch sprechen. Das ist Oder müssen wir auf beide Sprachen machen? Do we have to do it in both languages? I'm not sure. Hi guys. Never you choose. Both, I guess then. Yeah. Deutsch und Englisch. Yeah. Well, in Paris, it was my first class, Dancing with Riches. I had done an intro with Kass in Amsterdam a while ago, and it was an amazing intro. So the class was, I mean, I'd like to say amazing, but that doesn't tell you much. So ich habe am ersten Mal die 2-Tage-Kurs von Dancing with Riches in Paris gemacht, letzte Wochenende. Und ich hatte schon einmal ein Intro gemacht mit Kass vom Dancing with Riches in Amsterdam. Das war fantastisch, aber das sagt nicht viel. Also für mich, ja, es hat mir sehr viel gelernt über, wie ich funktioniere auch. Ich dachte, ich bin das oder ich kann Connector, das kann man machen. Das kann ich überhaupt nicht, aber das war ganz etwas anderes, wie ich dachte, und es war super toll, und so in Gruppe zusammenzuarbeiten. So I'll say it in English last, but I learned a whole lot. I thought I couldn't be a connector. That wasn't me, but it was, it was something completely different than I thought it was. So it was amazing also working in groups together.
on the second day, and I'm so grateful for that class. It's brought me a whole different way of looking at how I can be in business. It's given me new ideas about what I can actually create. And ja, also es hat mir ganz viele neue Ideen gebracht, was ich mit meinen, wie ich arbeiten kann und was ich für Projekte machen kann. Und es hat ganz viel meine ganze Welt offen gemacht. I think I've translated everything. Ich denke, dass ich alles übersetzt habe. Can I add something to that? Because we were talking, or you were talking now again about that group, you work in groups. And I got some people chatting me today like, oh, I would love to come, but I can't work in groups. That's putting such a pressure on me. And afterwards, I have to do a presentation. That's too much pressure for me. I can't do that. So what could you tell these people, Kass? Also ich habe heute Leute gehabt, die mir geschrieben haben und gesagt haben, oh, Gruppenarbeit, sowas kann ich nicht, das traue ich mir nicht zu, das macht mir gleich Druck. Oder auch noch was präsentieren hinterher, das ist noch schrecklicher. Sowas können wir Yeah. sagen. Well, that might not be one of your things. It's the group actually that makes the presentation. You choose someone or you go up there all together. It's just a 5-minute talk. And a couple of groups went up and 2 people spoke or 1 person spoke or all of them spoke. You choose it. And that's the thing about working with people, that you have to choose together what works for you, you know? Ja, also es ist ja nicht so, dass ihr unbedingt da einen Vortrag halten müsst. Deswegen arbeiten wir in Gruppen. Also die Gruppe kann einen auswählen oder 2 und alle können was sagen. Das ist ja gerade das Schöne daran, wenn man in Gruppen arbeitet, dass man tatsächlich gemeinsam wählt, was für einen funktioniert. Und diese Präsentation ist ja auch nur, vielleicht ist es einfach nicht das für euch. Das kann auch sein. Nicht jeder ist der ideale Typ zum Präsentieren. And the first language is English, and that's what, not English, energy, another E word. And we start off with energy, and we start playing with energy really simply, even though many of the people like are masters in SOP in English, but in energy, but we start off really simply getting in touch with our own energy, and then working with the energy flows. So that you may be the biggest contribution in a presentation and you haven't said a word. That's cool. Ja, und Energie ist die allererste Sprache und wir arbeiten mit der Energie und wir beginnen langsam. Wir fangen langsam an mit den Energieflüssen und schauen, was wir alles mit den Energieflüssen und mit unserer Energie erreichen können. Und so kann es sein, dass du vollkommen stumm bist als Teil dieser Gruppe und trotzdem der allergrößte Beitrag für die Präsentation bist. Yeah, and she's right, though. You do not stay in your comfort zone. You explore what your uncomfortable zones are. And then with the energy flows that we do, we work through that. So it's really, if you're ready to move into something greater, this is the class for you. And that doesn't mean standing up and, talking if you don't want to talk. It means expanding your awareness of what you are capable of. Yeah. Are you ready for that? Und wir tatsächlich, es stimmt aber ja, wir bleiben nicht in unserer Komfortzone hocken, wir gehen tatsächlich über sie hinaus und wenn es dann richtig ungemütlich wird, dann werden wir die Energieflüsse und alle anderen Werkzeuge verwenden, um da gemeinsam durchzugehen. Also wenn jemand wirklich was anderes will, wenn jemand wirklich Großartigeres will, dann ist das genau der richtige Ort, um das zu tun, um wirklich das zu entdecken, was man so lange schon gerne entdecken würde und danach fragt. Also dann ist das der richtige Ort für das. Yeah, and some people discover, you know what? I'm aware of this now, that this is uncomfortable for me, and I'm actually not willing to change it at the moment. Yeah. But I'm aware of it, and that's cool. Und manche entdecken wirklich, oh wow, das ist jetzt vollkommen unbequem für mich und weißt du was, ich bin überhaupt nicht gewillt, das jetzt zu verändern. Das ist das Gewahrsein, das sie dann bekommen. Yeah, but that's in the morning, and in the afternoon, it's actually going into a different group, changing up the groups and working in a group which is within your comfort zone and noticing the difference about that. But you are enriched with that other experience, so you actually go further within your comfort zone. It's cool.
Ja, und dann wird man auch in einer Gruppe arbeiten, die absolut in der Komfortzone ist, in der man sich richtig wohlfühlt, hat aber schon diese Erfahrung, wie es ist, außerhalb der Komfortzone mit einer Gruppe zu arbeiten, mit der man sich nicht wohlfühlt. Und das bereichert dann noch diese neue Erfahrung. And we're using the tools. We're asking questions. I walk around several times and visit each group and contribute to each group. And so whenever something comes up, we are there together. We've got one another's back in that way. Ja, und ich werde herumgehen, ich werde mich mit jeder Gruppe befassen, ich werde Fragen beantworten, ich werde beitragen. So, bei diesem Kurs geht es wirklich darum, dass wir einander den Rücken stärken, dass wir füreinander da sind. Yeah, we play a lot with some of the qualities that you've shut down because other people haven't been able to receive them, and how you can be too annoying or too much, and change the energy in a group. And sometimes that's what's required, right? Ja, und wir werden viel mit euren Fähigkeiten arbeiten, die niemand bisher empfangen konnte. Und wir werden auch damit spielen, was es bedeutet, nervtötend zu sein oder zu viel oder zu laut und das dann auch wirklich zu verwenden. Denn manchmal ist es genau das, was es braucht, um die Energie in einer Gruppe zu verändern. Yeah, and there were a couple of people in there that were, they were just happy at home, cooking for their family and stuff, and just wanted to play with expanding their zone. And they didn't even have a project. And what a contribution they were to the other people in their project. So, ja, und wir hatten auch Leute dabei, die einfach zufrieden waren, zu Hause zu sein, mit den Kindern zu spielen und so weiter. Und was für ein Beitrag waren die für den Rest der Gruppe, als die einfach in dem, was sie sind, da waren und einfach gewillt waren, ein bisschen zu spielen mit all dem. Yeah, so the first day is available online as well, and we get the online people to interact. They're really a contribution. Und der erste Tag, der wird auch online sein. Also den man kann online beim Kurs teilnehmen und die werden auch mit uns interagieren und die werden auch ein Beitrag für uns sein. And the second day we haven't made available online unless you're in a group of people watching together so that you can work in the group. So that might be in the future, we might do that. Ja, und der zweite Tag ist nicht online, außer es gibt irgendwelche Leute, die sich zusammentun als Gruppe, die gemeinsam als Gruppe arbeiten können. Aber ansonsten gibt es das derzeit noch nicht, aber vielleicht demnächst in der Zukunft. Yeah, and people really left with connectors to help with their project. They left the information about their project. People give you information when you're willing to express what it is you desire to create. People are like, oh, Batgal, she's on the line. She wanted to, had a book project. People gave her information about distributors of children's books, so you really go away with some things that will move you forward if you'd like to do that. Und die Leute gehen tatsächlich weg mit irgendwas, was sie verwenden können und sogar mit mehr Informationen oder mehr Kontakten. So Batgal zum Beispiel ist beim Zoom dabei und sie kam mit einem Buchprojekt und da gab es Leute, die ihr helfen konnten, Verleger zu finden für Kinderbücher. Also sie ist mit sehr viel mehr Information und Kontakten weggegangen, als sie kam. Yeah, we've only got a couple of minutes. I'd say Batgal came on. Do you want to say something, dear? Möchtest du noch was sagen? Yes, but I don't know how to translate me to German like Sabriana. Well, I could do that. You could do it in Hebrew. That's fine. Yeah, okay, sorry. Ja. So I don't have enough words to recommend this class. It was way beyond my expectations. Ich finde keine Worte, Kurs zu empfehlen. Es war wirklich, ging weit über meine Erwartungen hinaus. And the fact that we worked together and it was synergy, synergy in action. Ja, es war irgendwie eine Synergie in Aktion, dadurch, dass wir wirklich zusammengearbeitet haben. Yeah, thank you for that. There's there's some frizzy energy in the air at some times when people are not in their comfort zone, and then what we get to at the end of the day is this beautiful, creative, generative energy. And I couldn't stop the people. I was like, okay, stop. We're running out of time. Stop. And they just kept going with their creations. Yeah. I was like, hello, remember me? Yeah, this is the only suggestion that I have. If you are ready to hear, that it will be longer. Okay, so
Kass hat gesagt, manchmal ist diese komische, chaotische Energie in der Luft, wenn die Leute wirklich außerhalb ihrer Komfortzone sind. Und dann ist es so cool, am Ende zu sehen, wie diese gemeinsame, kreative, generative Energie da ist. Und die Leute wollen gar nicht aufhören, zusammen zu arbeiten. Ich musste wirklich so sagen, hey, ich bin auch noch da. Der Kurs ist jetzt eigentlich dann zu Ende. Und Batkal hat noch gesagt, das ist wirklich der einzige Verbesserungsvorschlag, den sie hat, dass die Kurse länger dauern sollten. And I want to tell you that I was also afraid about standing in front of people, and it's not my language. So I had basically lots of reasons why not to come. Ja, und ich muss euch auch sagen, ich war auch ängstlich. Ich hatte auch Bedenken, vor einer Gruppe von Leuten zu stehen und was zu sagen. Vor allen Dingen, weil es auch nicht meine eigene Sprache war. Also ich hatte jede Menge Gründe und Rechtfertigungen, nicht zu kommen. Yes, and so first, you don't have to be on stage. and second, eventually after being with the group and being with this energy and the supportive atmosphere that Kass provide, when I was on stage, it was... We couldn't get the mic out of her hand, just say it. So, also erstmal, man muss ja nicht auf die Bühne gehen, aber dann, als es soweit war, ich habe mich so gut gefühlt mit all dieser unterstützenden Energie von Kass, mit all dem, was sie getan hat, mit der Gruppe. Es hat so Freude gemacht und Kass sagt noch, man hat ihr das Mikrofon kaum noch aus der Hand reißen können. Awesome. So does anyone have any questions? I mean, that's, yeah. Hat jemand noch irgendeine Frage dazu? Yes, me. Yes, Which weekend is it exactly? This weekend or the next weekend? Following. Das Wochenende ist es tatsächlich und es ist das kommende Wochenende, der 21. und 22. Wow, how it can be any better than this? 21st and the 22nd in Vienna. And Great. yeah, and I will be also offering it in Bali at a sort of retreat, so we'll have lots of time to spend together in between, and that's at the beginning of January 7th through 12th. Ja. In Bali. Kass Ja. wird den Kurs auch auf Bali geben, in einer Art Retreat, und das wird im Januar sein. Also da wird dann viel Zeit sein, das alles zu erforschen. Yeah. Cool. Oh, I'm looking forward to it. I'm getting excited. I'm glad. That's good, and you should be. It's wonderful, and I haven't done it that much. I've done it like 3 times before, and I get that it's now time to step up and really to gift and be everything that I am. So if anybody's feeling it's time for them to do that too, let's play. Ja, also ich habe es zweimal gegeben, aber ich habe das Gefühl, jetzt ist wirklich Zeit, vorzutreten und zu sein, was ich tatsächlich bin. Und wenn irgendwer andere auch das Gefühl hat, dass es echt mal an der Zeit ist, wirklich sich zu zeigen, dann ja, wäre schön, wenn wir uns sehen. Yeah, cool. Do you have any questions, Gabby girl? No, I'm happy, excited, can't wait. Yes. Yeah. Cool. And we're doing something on Friday night as well? It's the intro. Yes, we're doing an intro on Friday night. Yeah. So how's it getting better than that? Ja, und am Freitagabend gibt es noch ein Intro. The intro is not included in the 2-day class, right? No, the intro is separate, I believe. You're the organizer. You know that, yeah. So, yeah. Also es wird ein extra Intro geben für alle die sich noch nicht entscheiden können oder einfach mal reinschnuppern wollen. Gibt es am Freitagabend, das heißt am 20. in Wien, einen Introabend mit Reichtümern tanzen. Yeah, and the intro is quite different also, because you basically get the energy of what Dancing with Riches is. A lot of people think, oh, it's just about money. It's not just about money. Yeah. It's about the abundance and the riches of your life and bringing them out and sharing them with the world and enjoying them yourself. Ja, und der Einführungsabend ist tatsächlich eine vollkommen andere Energie, weil viele glauben immer nur, wenn man mit Reichtümern tanzen hört, würde es um Geld gehen. Aber das ist es nicht, zumindest nicht nur. Es geht tatsächlich um den Überfluss, um die Fülle in deinem ganzen Leben, in jedem Lebensbereich, um das, was tatsächlich Freude macht und was du genießen kannst, was du selbst genießen kannst, was du bist und was an dir einzigartig ist.
Yeah, people make fun of me all the time because I love people, all people, different people. And that's because I see their riches. It's so easy for me. So if I can assist you in seeing more of your riches and how to get them out there, I'm happy. Ja, die Leute machen sich immer über mich lustig, weil ich alle möglichen Arten von Leuten wirklich gerne mag. Aber ich sehe einfach deren Reichtum. Und wenn ihr wollt, dass ich euch dabei helfe, dass ihr euren Reichtum sehen könnt, macht mich das glücklich. Thank you for all your smiling faces. Eure lächelnden Gesichter. And thank you, Kass. And I'm so looking forward to Friday night. Me too. Thank you guys for joining. If you like the audio recording, just let us know. We'll post it in the event anyway. Yeah, and I need Greg to stop the recording. And yeah, he's just. You could just stop. I need Greg. Thank you guys for you. I know you're doing a bars exchange too, so I hope it was good for your bars people. Yeah, Bye. yeah. Yeah. Bye. Bye. Thank you. Bye. Dankeschön.